Hello students, good morning. In today's class we are going to discuss about cleansing action of soap. ಸೋಪು ಹೇಗೆ ಕ್ಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈ ವಿ ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಸೋಪ್ ಆ್ಯಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹಿಯರ್ ಈಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಕ್ಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಕ್ಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸೋಪ್ ಇದೆ ಅದು ಕೂಡ ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಕನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸರ್ಫೇಸ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸೋಪ್ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ ಆ್ಯಸ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವಿ ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಅಂಡರ್ ಮೈಸೆಲ್. Okay, micelle formation, which is the third type of classification of colloids based on the nature of the type of dispersed phase. Okay, type of the dispersed phase ಮೇಲೆ ಇದು ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಆಗಿರೋಂಥದ್ದು. ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ಕೊಲೈಡ್. ಓಕೆ, ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ಕೊಲೈಡಲ್ಲಿ ಇದು ಬರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಮೈಸೆಲ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿಬೋದು. ಯಾಕೆ ಆ ಥರ ಕರಿತೀವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ structure of micelle and the mechanism of micelle, everything we discussed in the previous classes. Okay, you can go through that, then you can understand what is micelle. Okay, sodium stearate we took as an example. In that it has two parts. Sodium na bittu ಇನ್ನೇನು stearate ion ಇದೆ, negative charge carrying ion, which has two major parts. One is hydrophilic and hydrophobic. The big tail what it is present, that is hydrocarbon chain C17H35 is the hydrophobic tail. ಈ ರೀತಿ ಇತ್ತು ಅಲ್ವಾ? So I had written, and the head which was hydrophilic in nature, that is carboxylic group ಇದು ಏನಿದೆ, ಇದು hydrocarbon tail which is hydrophobic in nature. So about this we discussed in the last class. So ಇದು ಯಾವ ರೀತಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಮೈಸೆಲ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಬೆಟರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವುದು, ಸೋಪ್ ಆರ್ ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್. ಸೊ ಇದು ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ, ಹೌ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇನ್ ದ ಕ್ಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಅಂತ. Okay, so here you can observe, imagine this blue color line as a cloth. ಒಂದು ಕ್ಲಾತ್, ಈಗ ಬಟ್ಟೆ ತೊಳೆಯುವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, so we will dip those cloths, dirty cloths, for a while in the detergent water or soap water. ಸ್ವಲ್ಪ ಬಕೆಟಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆನ ನೆನೆಸಿಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್? ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಟಫ್ ಗ್ರೀಸ್ ಆರ್ ಆಯಿಲಿ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಆರ್ ಡರ್ಟ್ ವಿಚ್ ವಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಗ್ರೀಸ್ ಅಥವಾ ಆಯಿಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಜಿಡ್ಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ present on the cloths will be slowly removed from the cloths, surface of the cloths, and it will be easy for washing. So that's why we used to dip the cloths for a while, for at least 30 minutes or 15 minutes in a detergent water before washing. Then it will be easy to wash, and whatever water retained in the bucket will be dirty. So in that water you can observe, previous nagi ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರೋಂತಹ ವಾಟರ್ ಫುಲ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇರುತ್ತೆ. After soaking those clothes in the detergent, you can observe that water will be completely dirty. That means ಹಾಗಾದರೆ ಆ ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿರೋಂಥ ಕೊಳೆ ಎಲ್ಲ ಆಚೆ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಯಾರು? ಸೋಪ್ ಅಥವಾ ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್. ಅದು ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, so this is the surface of cloth, and this brown color mark you can see, this is nothing but dirt or oil or grease you can see. ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಜಿಡ್ಡು ಅಂತ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಗ್ರೀಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಗ್ರೀಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಇನ್ ವಾಟರ್. ಸೊ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ದೆನ್ ಇಟ್ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಮೂವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಕ್ಲಾತ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ವಿಥೌಟ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಸೋಪ್ ಆರ್ ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್. ಸೊ ಆ್ಯಸ್ ಯು ಆಲ್ ನೋ, ಆಯಿಲ್ ಈಸ್ ಇಮ್ಮಿಸಿಬಲ್ ವಿತ್ ದ ವಾಟರ್. ಅದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ವಾಟರ್ ಜೊತೆಗೆ ಮಿಸಿಬಲ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಇನ್ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಇನ್ ವಾಟರ್. ದೇರ್ ಫೋರ್ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಸೋಪ್ ಹಿಯರ್ ಟು ರಿಮೂವ್ ದ ಟಫ್ ಗ್ರೀಸ್. So you know that soap is nothing but micelle, and that soap is nothing but potassium or sodium ion containing stearate. Okay, main content of the soap is nothing but sodium stearate or potassium stearate. So ಇಲ್ಲಿ main ಏನಿದೆ, stearate ion, as I told you. So this has hydrophobic tail and hydrophilic head. So imagine this is present in a bucket. ಓಕೆ, ಒಂದು ಬಕೆಟಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕಂಟೈನರಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಕ್ಲಾತ್, ಅದರ ಮೇಲೆ ಗ್ರೀಸ್ ಇದೆ. ವೆನ್ ವಿ ಆ್ಯಡ್ ದ ಸೋಪ್, ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ಆಲ್ ಹೈಡ್ರೋಫಿಲಿಕ್ ಹೆಡ್ಸ್ ವಿಲ್ ಫೇಸ್ ಔಟ್ವರ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಗ್ರೀಸ್. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಹೈಡ್ರೋಫಿಲಿಕ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ವಾಟರ್ ಜೊತೆಗೆ ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ವಿತ್ ದ
water, whereas this tail, which is hydrophobic in nature, which is not liking the water, so and it is going to absorb on the surface of the grease. ಒಂಥರ ಗ್ರೀಸನ್ನು ಅದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಹೋಗಿ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ಅದರ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಅದು ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ಲೋಲಿ. ಓಕೆ, ಓನ್ಲಿ ದ ಟೇಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಹೆಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫೇಸಿಂಗ್ ಔಟ್ವರ್ಡ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ಓಕೆ, ಟೇಲು ಒಳಗಡೆ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ರೀಸ್ ಮೇಲೆ, ಡರ್ಟ್ ಮೇಲೆ. ಹೆಡ್ ಎಲ್ಲ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ವೆನ್ ಸೋಪ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಡೆಡ್ ಟು ವಾಟರ್, ದ ನಾನ್ ಪೋಲಾರ್ ಟೇಲ್ ಆಫ್ ದ ಸೋಪ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಇನ್ ಗ್ರೀಸ್. As it is non-polar, that is hydrophobic, which is insoluble in water, but it is soluble in the oil. Okay, ಇದು ವಾಟರ್ನ ಮಾತ್ರ ಹೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಬಟ್ ನಾಟ್ ದ ಗ್ರೀಸ್ ಆರ್ ಆಯಿಲ್. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಸಾಲ್ಯುಬಲೈಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಗ್ರೀಸ್. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅಡ್ಸಾರ್ಬ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಅಡ್ಸಾರ್ಬ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ರಿಮೂವ್ ಸ್ಲೋಲಿ ದ ಡರ್ಟ್ ಆರ್ ಗ್ರೀಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಕ್ಲಾತ್. ಫೈನಲಿ ದ ಗ್ರೀಸ್ ಈಸ್ ರಿಮೂವ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಆ್ಯನ್ ಎಮಲ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅಬೌಟ್ ಎಮಲ್ಷನ್ ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು ಇನ್ ದ ಲೇಟರ್ ಕ್ಲಾಸಸ್. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಈಗ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಬೇಡಿ, ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಎಮಲ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ. ಈಗ ಇದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆ ಸೋಪು once it is going to be absorbed on the surface of the grease, slowly it will remove it from the ಕ್ಲಾತ್. ಸೊ ಆ ಕ್ಲಾತಿಂದ ಅದು ಒಂಥರ ಈ ರೀತಿ ಮೈಸೆಲ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಈಗ ಹಿಯರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್, ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟ್ ದೆಮ್ಸೆಲ್ಫ್. It will make a circle and it will slowly drag those grease particle from the surface of the cloth. So ಆ ರೀತಿ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, dirt will be removed out from the cloth and this cloth will become clean and clear. So thus detergents and soaps are going to clean the cloths or utensils by removing grease or oil because of the presence of hydrophobic tail and hydrophilic head. So this is about the cleansing action of soap. So soap is nothing but an example for micelle. ಇದನ್ನು action of micelle ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. Okay, thank you students.